very good evening to you, wherever you're watching us from. Remember that this is Boresha Ukulima Show, where we bring issues on board that affect you as a farmer and as an nut-meat consumer. And in the episodes that we've been bringing to you, we have been discussing several issues that concern you, and even following your comment via our communication channels, and through that we've been sitting down and trying to analyze those issues that you've been bringing to us. And as you're concerned today, you had requested us to at least to do something on animal production, and we are here to expand that and more. And on top of that, I do believe you're still keeping safe wherever you are and wherever you're watching us from. I do believe that you're still doing fine. And welcome to today's episode, whereby we are going to interact with you and we are going to discuss more on animal production. Remember, we are live on Facebook. You can find us there. Leave your comment there. You can also comment via the number that is appearing at the very bottom end of your screen, and you can still find us on Twitter and Instagram. And whenever you had this term animal production, what really comes in your mind? And to start with, agriculture, we say that is a science and as well as an art. It's a science because it involves a lot of breeding and selection and a lot of things to do with science. As well, we say that an agriculture is an art because it involves like measurement, it involves things like when it comes to the horticulture part of it, you find that people need to know how to shape their flowers. That is the artistic part of agriculture. So it is defined as an science and as well as an art. Therefore, agriculture needs to be understood in a broad way. And it involves the rearing of livestock as well as crops. In the episodes that are past, we've been dealing in details with the crop production. We've seen quite a number of practices, and we've seen quite a number of varieties of crops that you can do farming, and what best method can you adapt to make sure that you do produce. Remember, we as Boresha Ukulima, we always aim to help you as a farmer to increase and to improve and increase production of in your farms. Maybe you're doing livestock production, we do help you to better the way that you do farming. If you are doing crop production, we also give you knowledge to help you on how best can you produce those crops. If it is tomatoes, if maybe it is grapes, if maybe it is a skuma wiki, or whatever the case, we do help you to adapt the new methods, the new techniques, so that you may have at least some good output at the end of the harvest. And when we talk about animal production, this is a broad term. This production of animals, there are quite a number of animals that farmers do rear at their homes. For example, we have pigs. In the last episode, there's an episode we did on pig production, and on that you can revisit that and learn more on the factors that are considered. You learn more on how you can construct the structures. And when it comes to production of animals, there are quite a number of factors that you need to consider. As well, they are quite as well when it comes to structure construction, they also differ, because the structure, for example, of a cattle, it's quite different with that of a pig or a poultry. Therefore, you need to understand how best you can construct that. Another example of an animal that can be produced or that is reared at our homes, it's I've mentioned cattle. There are poultry. This is where we have layers.
we have broilers and some other breeds of poultry. We also have aquaculture, which are commonly known as a fish farming. When it comes to fish farming, we will be looking more into that shortly. I just mentioned that's another animal that you can do produce, you can do rear in your homes. Another animal is that rabbit. Like the day before yesterday, I received some images and some messages. A friend of mine was telling me that I'm doing a rabbit production with my younger brother, and that's very good. I really loved that because people are really benefiting from this Boresha Ukulima. We've been receiving testimonies all over the world. People are really benefiting from our program, and we want to thank you for taking your time to follow our program and ensure that you still being impacted, because it's Destiny TV, whereby we do impact you in other areas. And another animal that can be produced is bee. You know, everyone knows bees. It is commonly known as apiculture. Bees, there are some people who do keep bees for honey and some other materials and some other purposes. So you can decide purely to do livestock production, that of a bee. And there's a person that I visited. He was doing some good beekeeping. Remember that nowadays, when you adapt new technologies, you are able to produce some good produce at your homes. And I'll be bringing more on beekeeping in the next episodes that are coming in. I'll show you more on beekeeping and how to harvest such products. Maybe when it comes to cattle, sheep, maybe, and all that. I will be showing you more on technologies that are coming in to help you and me on how to better our farming. Then there are some products that we receive from livestock production. Number one, we have meat. There are some animals that are basically kept for meat. We have some animals that are kept. They are called beef animals, beef cattle. Those ones are produced purposely to give meat as a product. Then we also have some other cattle that are kept for milk. These are dairy cattle. And as well, there's a place we visited, and I showed you that. I was able to show you that in the last episode whereby we visited a farmer in Meru County last year. You were able to see that. And as well, we have seen some animals like sheep that are kept for wool production. And we have seen that even the leather in our shoes, like you know that shoes of yours. Some are produced, they are produced from leather, and leather industry really relies on agriculture. I told you that agriculture is the backbone of our Kenya's economy, and it's not only in Kenya but also all over the world. All the corners of this world, they rely much on agriculture. And that's why I always tell you, embrace farming and feed a nation. Because once you embrace farming, if you decide to do a crop production or animal production, it means that you'll have an income, you will have some food to eat. Remember, we talked about the food security with Dr. Dhambura the other time, and we showed you the positive part of it. We showed you more about food security, and I'm here to tell you that once you embrace farming, then you encourage food availability in this nation and even in the entire world. So therefore, you need to know that when it comes to animal production, it contributes to 13% of energy as well as 28% of protein. So animal production is very crucial in our daily lives. I want us to look at the importance of animal production. Number one,
when you do animal production, you'll have created employment. Remember, a time like this, all of us, we are in this situation of coronavirus pandemic. Some of us lost their jobs, and I've been encouraging you to do something in your homes. Maybe you can buy some seeds and do some farming there. You can decide to do some coriander, you can decide to do some skuma wiki, cabbages or tomatoes. Whatever the case, once you practice any enterprise that is in question, you'll have already created an employment for you. If you are sacked, the place you work, you can do create your own employment. Agriculture is there for you, and I've always been telling you that farming is the way to go. Farming is the only way. So animal production create employment. Number two, animal production also do bring forth income. For example, I have a pig. I've kept some pigs somewhere, and those pigs, they will generate income for me. Whenever I bring forth the maybe the piglet, I rear them. Once I sell them, I will have some income. The profit I get from the enterprise, that is the income. I can decide to expand the business. I can decide to do some savings. Therefore, you'll have income. You can pay your bills. You can pay electricity bills. You can pay your rent bills and even other things that you need. Number three, animal production also has an advantage, that of nutrition. Remember, I told you animal production produces 28% of protein. Again, it contributes to 13% of energy that we get from food. So animal production is very, 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 very important. It's very important. Number four, animal production also helps to supply raw materials to the industry. I started by mentioning a product we get from animals, that is the leather. It is used to make your shoes. Some people also use the skin of an animal to make drums and some other things. Therefore, they produce the product we get from animals. They are used as the raw materials in industries. Again, we can talk of milk from dairy farming. Once you get that milk and you take it to a processing plant, you can produce your yogurt, you can produce your cheese, and even the milk powder, you can still produce that. So you see, animal production contribute a lot when it comes to raw materials in some of our industries. Then again, there's also an advantage of food production. Once you've kept some broilers or layers, once they start laying the eggs, you'll have food. That egg, it is rich in it is an energy giving food. Therefore, you'll have your food there. You'll have your food. Milk it's a food item. Therefore, you'll have food in your homes. Do some farming. Do some farming. Another advantage is that of a foreign exchange. When you export your commodities, for example, could be milk, wool, or maybe anything from animals, it earns country foreign exchange. It means that the country will benefit from agriculture, from animal production. So that it's very, very, very much important. And at least having that introduction, we'll be looking into details from maybe pig farming, cattle farming in one episode after another. But today I want us to major more on fish farming. What is fish production? Fish production, in a simple terms, it's rearing fish.
and there are a number of fish. We have tilapia, and there are people that love eating fish with ugali, and I visited some place and I found some people were cooking some ugali, a very big ugali, and they were waiting for the people who had gone to do some fishing somewhere, bring the fish and do some cooking in there, and they really enjoyed the meal. I also did, and of course that's why we say that I embrace farming and feed a nation, because I am a nation and I was fed by those people, and it's very good. So fish production, it's basically rearing fish. There are those that do love muddy fish or catfish and tilapia, or whatever kind of a breed that you love. That is what we call fish production, rearing fish. That's an agriculture activity. Then it's a fish production initially was dependent on as capturing. For example, maybe as I mentioned earlier, on the prevalence, maybe like as we will be we'll see shortly. We visited one of our farmers in Meru County. He is doing fish farming. You will see that shortly, and he is doing some fish production in greenhouse, and that's a technology. That's a technology where we are telling you that once you adapt some of these new technologies, you'll be able to produce more. You'll be able to produce some good output. Therefore, once you have your preference breed, then you can do production. And I want us to look at methods of fish production, and then we look more into the farmer whom we visited. You will be helping us to understand that and more. Therefore, we have one method that is called capture fishery. Naturally occurring fish are harvested by capture fishery. Capture fishery is sometimes also known as the wild fishery. That's one method of fish production. Another one is that of inland fishery. In this one, it involves fishing is done in freshwater bodies. Freshwater bodies involves lakes, ponds, rivers, and tanks, and so forth. So that is what we call inland fishery. Another method of fish production is that of capture fishery. This is the controlled cultivation of fish in water bodies. It can also be referred as a fish farming or piscature. You have to understand that so that you may know basically what you're referring to. And the fishery is divided into inland. You need to understand this. When it comes to capture fishery, it is divided into two. We have the inland fishery and marine. For the inland, this is where the fishing is done in fresh water bodies, as I had mentioned earlier. Then when you talk about the marine fishery, this is where it involves some fish production in you see, like when you hear marine, like we have some marine soldiers like sea and all those water bodies. That's a method of fish production. With the Indian landmass being we have some places like a coast. For those who have been able to visit coast, you've been seeing some fishermen going to do fishing in that place. So that is what we call the marine fishery. And again, about fish farming, we need to understand that fish farming is gaining momentum in our daily lives that we are living in, and we need to embrace farming of fish, whereby once you produce your fish, you'll be having the market, and you'll be able to sell your product very well. And even as we watch the video that we visited the farmer, I will be back shortly to give you more on the advantages of fish production, even as we culminate the program today. But for now, let's join
Mr. Moses, all the way from Meru County at the slopes of Mount Kenya. He is doing some fish farming there, and I hope that you are going to learn something. Thank you. Mr. Moses, ujambo? Upo salama? Niko mzima kabisa. Majina najulikana kama Moses Mrugo Tondiera. Hapa ndio kwangu, mahali nalima kilimo, biashara, mambo ya samaki. Wow, umesikia? Analima mambo ya samaki. Hivyo basi ungana na sisi tukikujuza mengi katika fish farming with Mr. Moses. Karibuni, kwa maana huku ndio sasa ninalimia kabisa. Naenda kuona muone mahali samaki ziko, kwa maana sasa tunalima na ile fort tunaita rest fort, sio zile za chini. Kwa hivyo tumejengea juu samaki, mbao, makaratasi. Kwa hivyo ndio tunaenda kuona muone kilimo ya mahali. Kwa hivyo utatupeleka? Tutampeleka. Ungana nami, twende pamoja. Kama jinsi ambavyo ulivyoona nimepelekwa shambani, niko hapa sasa. Sasa Bwana Moses, naomba utueleze bona maji imetolewa mahali hapa. Samaki hii pond tunasema ina kiwango ya 2 meters by 6 meters by 1. Hiyo ni pond moja ambaye tunaweka samaki 1000. Kwa hivyo kila pond iko na samaki 1000. Na ndio unaona hii sasa tunasema ni sasa ya kula kutoka kilo moja 800 grams to 1 kg kitanda. Hii tunabadilishia maji mara moja kwa wiki. Kwa maana vile kwa hivyo tunachukua maji hata nafasi ya chakula ile inaanguka, kwa maana samaki kwa kitu moja. Samaki huwa haina shingo. Kwa hivyo kitu kianguka kile wewe utaokota. Kwa maana samaki ukiangalia vizuri haina shingo. Sasa ndio unaona tunabadilisha maji after 5 days. Naam, mtazamaji, kama jinsi ambavyo ulivyosikia Bwana Moses alituambia atatuelekeza mahali maji ambapo inaenda akitoa kwenye podi. Sasa mahali ndipo hapa. Bwana Moses, kwa ufupi tueleze jinsi ambavyo maji inatoka kule, kisha baada ya kuja hapa unaipeleka wapi na matumizi yake. Kwa maji ile tunatumia kwanza ndio tunatumia kulima. Sana sana ukiangalia kuna cabbage pale tunalima na hiyo maji, pia kuna majani chai kwa hii nyumba unaona hapo, ndio tunaelekeza hiyo maji. Na kile tunaona hata kwa maana kwa cabbage hatuweki fertilizer wala mboga nyingine au mboga nyingine, tunaweka tu hiyo tu, na tunaona inafanya vizuri. Na ukiangalia hata sasa hii ni vizuri, hata imefika kiasi ya ukubwa ambaye sasa ni vile mboga nayo imeteremka tayari tunapea ng'ombe. Kwa hivyo mboga kilimo ingine kuna mtia nyingine peke yake, ingine tunapeleka kwa majani chai na ndio tunasuna zaidi, kwa maana hiyo majani inakuwa na fertilizer ile imetoka kwa mbolea ya hizo mafodi. Na tena tukisema kama mgeni atuambia atakuja na hiyo maji tuliweka jana tunaweka kwa hii fodi. Kwa hii fodi hata kuna samaki nafikiria 5 wako chini huku walipotelea hapo wakaingia hapo. Juzi ndio niliambiwa mmoja alionekana lakini hakupatikana. Kwa hivyo ni kuonyesha hii samaki sisi tunaita mudfish. Kwa hivyo ni samaki ya matope. Kwa hivyo inaweza kaa hapo miaka 20. Kwa hivyo ndio ukulima wa samaki ndio unaona maji yake tutumii vibaya. Pia nitakuonyesha hata nimelima hadi wale minyoo sasa nimelima kwa ushauri ya samaki, kuku na hata kama niko nazo na mataki niko naye. Kwa hivyo ni kama ninalima karibu
sijui ni kulima ama ni kufuga kila kitu. Yeah, hiyo ndio inaitangwa integrated farming. Yes, ndio hiyo niko naye. Sasa tutoka hapo utaenda kuona hizo zingine. Kwa hivyo ndio natumia hiyo maji. Yeah. Naam, mtazamaji, umesikia vile ambavyo anatumia. Kwa hivyo basi katika kilimo unaweza ukachanganyisha vitu kadhaa na ukulima wako utazidi kuboresha. Acha tuone hayo. Bwana Moses, utatueleza, umetuambia kwamba minyoo wa ardhi ama earthworm ni wanatumika ikiwa chakula ya samaki. Hivyo basi utatueleza jinsi ambavyo unaweza kulea hao minyoo, kuwaweka mahala hapa, na jinsi ambavyo unavyowachukua na kisha kuwapeleka ikiwa chakula ya samaki. Hii minyoo earthworm tunachukua drum kubwa hiyo plastic, tunaipasua inakuwa mara mbili. Kwa hivyo wakati unataka kufuga, kwanza unaweka kakoto chini ya drum kama ndebe moja, alafu unaweka kama net, kama hiyo net unaona tunaweka, alafu unaweka sati msanga ndebe moja, alafu unawekelea ardhi, alafu hapo unachukua waste ya saba iwe chochote sikile ya saba unawekelea juu. Lakini sikile unataka sasa ni wakati unaona imeinama unaongezea earthworm. Naye tulitoa hii mambo ya earthworm, tulifunzwa na Jomo Kenyatta University, ndio walitufunza mambo ya earthworm na wanauza earthworm, hata kuuza wanauza, na kilo moja wanauza 2500 1 kg. Na hii samaki naongojea baada ya miezi 4 hii kapati itatoa 20 kg na kala kingine 20. Kwa hivyo itakuwa nikitoa 40 kg after 4 months. Na vile tunafanya na yangu ni kama tuelo nifuge wengi, kwa maana hii tuliambiwa samaki sinakula pia kuku, ng'ombe na pia watu. Tuwasema kulingana na mila na desturi ya Mumeru siwezi nikakula earthworm, lakini kaambia wewe msejo umekula zaidi, kwa maana ukiwa umekula biskuti zile siko vikali wa supermarket, hiyo zinatengenezwa na earthworm. Nikasema kweli nimekula, kwa maana nikienda wa supermarket na siko hiyo siko na vikali. Kwa hivyo ni kusema earthworm kama inakuliwa na kila mnyama, mtu, wanyama, kama samaki inakula mara mbili. Ukause usanganyishe na chakula ni sawa, uipatie ikiwa hai itakula. Kwa hivyo samaki kwa earthworm inakula na njia yote itapatiwa nayo. Naam, mtazamaji, basi inaweza kuwa pia biashara yako ya kuweka minyoo wa ardhi ama earthworm. Unaona kama jinsi Bwana Moses ametueleza vile hawa minyoo wa ardhi wanavyokuzwa. Ni biashara mzuri sana, manake unasikia kwenye kibonde hichi chote hivi atatoa 40 kgs. Na kila kg moja umesikia ni 2500. Uko pale. Biashara mzuri ndio hiyo basi. Sasa hii nasema ukiwa, kwa maana mimi sio Jomo Kenyatta, ukipata kilo moja hiyo earthworm utakununulia na 700, lakini ukitaka kuuza hiyo pesa Jomo Kenyatta, lakini sasa hii ukipata utakununulia na 700. Na wakati ambapo tumeingia katika hili shamba, tumepata kwamba hawakuwa na maji. Je, wanaweza kukufa wakikaa kwa muda gani bila maji? Hii samaki ni moja ya ajabu. Hii ndio tunaita practical kama maji. Hii samaki ndio ina system mbili za kumbreed. Iko na ranks na iko na gills. Kwa hivyo hakuna samaki nyingine kama hii katika Kenya. Kwa maana ukiona kama maji imefuta na hakuna maji, kwa maji ubaki kumbreed na ranks. Kwa hivyo hii samaki ukiwacha hapo, unless wawe na njaa, haitakufa. Kwa hivyo ni samaki ya maajabu. Naam, mtazamaji, umesikia kwamba iko na lungs na iko na gills. Katika dunia mzima hamna catfish, hamna samaki mwingine kama catfish ama maji. Hivyo basi Bwana Moses, kwako tena. Ningependa utueleze jinsi ambavyo hawa samaki unavyowalea, that is feeding the gills.
je, ni chakula kipi ambacho unawalisha, ni kwa muda gani ambapo wanaletwa hapa, alafu ni baada ya muda gani ambapo watakuwa tayari kuwapeleka kwenye soko? Asante sana. Hii samaki tunaweka mwezi wa 9. Kwa hivyo inakaa kama 9 months. Na kile kimefanya ni mambo ya chakula. Chakula mbeleni, kuna chakula tulikuwa tunapea kampuni moja ambayo siwezi nikataja, maana hiyo kampuni ilikosea. Hii samaki tuliitia chakula miezi 3 na ikuongeza tangira moja. Kwa hivyo wakati katika university walikuja kusoma mambo ya samaki, tukawaambia endeni tukatesti chakula mtuambie iko na proteini gani. Kile kilikuwa kwa maana walikuwa kampani ilikuwa inakuambia proteini ile iko kwa hiyo chakula ni 40%, lakini kuenda hapo katika university walikuambia ni 18. Kwa hivyo miezi 3 tulifanya kazi ambaye hatukuongeza hata gramu moja kwa uzito wa samaki. Kwa maana naye samaki yoyote inakula 3% of body weight. Bila samaki iko ndio unakula kulingana na uzito wake. Kwa hivyo utahesabu 3% ya samaki ile uko naye, uone hiyo chakula utaipatia kiasi fulani, kwa maana inakula 3%. Naam, msikilizaji, umesikia, unapoendelea kutazama na kujifunza mengi katika ukulima wa samaki. Hivyo basi kumbuka, unazidi kusoma mengi katika Boresha Kilimo pamoja nasi katika shamba la Bwana Moses. Na hivyo basi kwako tena Bwana Moses, ningependa kukuuliza kwamba huyu samaki umesema ako na kimo cha kilo 1, sivyo? Na wakati ambapo unampeleka huyu samaki sokoni, bei yake namna gani? Je, are they profitable? Wakati unapeleka pale wanaleta pesa ama hawana pesa? Labda utatueleza kwa ufupi market ya samaki hawa. Kwa niseme samaki nasema kuna pesa. Kwa maana samaki ya kilo 1 tunauza na 400 shillings. Kwa hivyo kwa hii fodi tunahesabu ule kwa hicho miezi yote ifike kilo 1. Tuseme hakuna samaki umekufa, hakuna samaki umekula, sote kitu 1000. Ukiuza moja 400. Kwa hivyo ndio tunataka 400. Kwa hivyo kumaanisha kwa hii nyumba tuko na samaki 6000. Kwa 6000 times 4 ni 2.4. Na ikiwa ni 2.4, hata hiyo imekula chakula kiasi gani? Tuseme imekula 800. Unawakisha 1.6. Sema sisi imepotelea bahari ujui. Unabaki na mita moja. Kuna kwa zingine wafanya kwa mwaka moja unapata mita. Naam, mtazamaji, umesikia hivyo. Hivyo basi labda unataka kuanza ukulima, basi njoo muone Bwana Moses akueleze na kupasha mengi kuhusu ukulima wa samaki. Na umesikia, labda umekaa pale unashindwa ufanye nini? Nakwambia ukulima ina fedha. Naam, na ni Bwana Moses, na kuna vile ambavyo hawa samaki unavyowaleta wakiwa wadogo, that is fingerling. Utatueleza kwa ufupi jinsi ya kuwalea wakati ambapo wanakuja hapa siku ya kwanza. Utatueleza kwa ufupi tu, utueleze jinsi ambavyo unastahili kutake care na mambo kama hayo. Wa samaki tukitoka kusikia kwa maana tunaweza kununua kutoka Sagana, fingerling moja wanakuuzia 15 shillings. Kwa hivyo kuweka 1500. Kwa hivyo tunasema kuna kazi hapo, lakini kuna mahali kuna wenzetu wanafanya katika eneo hili, lakini pia wanarudisha kitu, na kuna mwingine sana nimesikia anarudisha kitu. Kwa hivyo ndio nataka kusema, ukikuja na fingerling wako utaweka kwa fogi ambayo iko na maji, na hiyo maji utakuwa unaweka siku 3 kabla hujaenda kuchukua samaki. Kwa hivyo
itakuwa warm kiasi. Na ukija na samaki tunasema umwage rekodi, utaiweka polepole, ukiweka ile kamziko umekuja naye maji yaanze kuingia polepole, ile itaingia kwa samaki ndio katazikaa kwenyewe kanajingiza kwa maji. Kwa hivyo ile tunazabia mtu ni kama ukienda kwa chawa ukivulia inakupiga tena kufunga vumisi karibu utoke. Kwa hivyo ukipiga umoja samaki hii itakupa mingi kwa kauli hiyo msituke. Na pili, kwa chakula za samaki tunahesabu na miligram. Kwa hivyo katika kale kadogo kabisa kanakula 1.5 miligram. Ukimaliza mwezi kama mwezi moja na nusu inakapatia 2 miligram. Na ni kadogo utamuonyesha. Na vile inaendelea kuwa ndio utakuwa ukiendelea kuongeza miligram hizo mpaka inafika 5. Kwa maana samaki kubwa zinakula 4-5 miligram ndio chakula ya samaki. Kwa hivyo kwa samaki kile tunasema ni bei ya chakula naye kwa maana paketi moja ya kilo 25 tunanunua kwa sana. Kwa hivyo hiyo ni ya unga. Na mwingine anajiita ala naye anatushia na kilo 15 anatushia na 22. Kwa hivyo anakuta hata juu kidogo kuliko huyo mwingine wa unga. Lakini samaki, chakula ya samaki yanatunyanyasa, kwa maana ndio tunauliza yule anaweza kuwa na uwezo aweke machini ya kutengeneza chakula ya samaki, tutamnunulia. Kama tumejaribu kuongea na hawa hii machini inachaga hapo tunaita afya, lakini chakula ya samaki lazima ile chakula ina proti. Kwa maana ukiweka chakula tulisema ukiweka chakula inaanguka chini ya kodi hiyo ni waste. Kwa hivyo chakula ya samaki lazima iwe proti. Naam, umesikia mtazamaji. Na jambo la mwisho tunapomalizia mahala hapa sasa, ningependa utuonyeshe kwa ufupi jinsi ambavyo unavyo harvest wale samaki ndio uwapeleke sokoni. Ngoja nisikie kile na kwa maana toki saa hiyo kija unasema nataka hiyo samaki na kutolea hiyo. Sasa nionyeshe kile inatoa ili nione vile tunatoa samaki. Naam. Sasa utatuonyesha jinsi ya kuwatoa hawa samaki ndio mtazamaji wetu ajue jinsi ya kuwatoa samaki. Na hivi ndio naenda kutoa samaki. Kwa hivyo nataka muangalia vile utatoa samaki. Na hata nikiambia chagua hiyo kubwa, chagua hiyo kubwa. Kwa hiyo saa hii utachota muone vile unatoa samaki. Kile kitu chague kiwa kwa meti. Wanakaa pamoja. Wanakaa pamoja ndio unaona samaki iwezi utaingia mayai yako iwezi yakaga kwa maana kwa ajili vile zinagombana hapo. Hii samaki tu jisukua uyagusa kwa mto itasaa, lakini hata usaidi kama miaka 20 iwezi yakaga. Hii ndio chakula ya samaki ambayo tunatumia kwa sasa. Hii ndio inaitwa ala, ndio natupatia hii chakula. Na hii chakula ni mzuri wa samaki, kwa maana tunawalea tunaona tofauti. Kwa hivyo hii chakula ndio tunatupia, kwa maana kwa fadi tunasema ni kutupia. Kwa hivyo nawashamisia hii, tuone chakula ya samaki ina proti.
Alright, welcome back. I believe that you've learned something from Mr. Moses, and that is what we call fish farming. And we're moving on well, and methods of fish farming. We have the extensive fish farming, semi-intensive fish farming, and intensive fish farming. And we'll be able to even learn more about fish production even as we continue. And in the next video we are going to watch, you'll join my colleague Dennis Mutetezi or Dennis Mutuma. He visited Mr. Mutwiri in Meru County, and we also have prepared something for you on fish production. Let's see what happened. Samaki, samaki, samaki. Samaki ni mnyama ambaye wengi wanapenda nyama yake, kwani inakadiriwa kuwa ana viungo muhimu vya kiafya. Kuna wale wanaoamini ukila kichwa cha samaki kwa muda, basi akili yako huweza kuwa makinifu na unakuwa mwerevu tena sana. Unaweza kula nyama yake kuambatana na vyakula vingine mbalimbali. Lakini je, wajua jinsi ya kumlea samaki kutoka utotoni hadi pale yupo tayari kuliwa ama kuuzwa? Kama walivyosema wahenga, akaaye karibu na moto huandaliwa wa kwanza. Tuliweza kuelekea kumpata mkulima sugu wa ufugaji huu wa samaki hapa katika kaunti ya Meru ili atupe nasaa kwa ukamilifu. Na nilianza kufanya hii kazi ya samaki 2005 wakati nilitaya kutoka kwa S03 Industries, na nikaendelea kuweka tilapia. Hii samaki inaitwa tilapia, na baadaye nikaweka catfish. Na hiyo kazi iko na faida sana, kwa maana nimeona haina kazi mingi. Unaweza funza mtoto, unaweza funza mama, bora tu ujue hiyo samaki inataka nini, na mpaka utunze maji ile kwa samaki, mpaka uipatie chakula ya kutosha, na uipatie chakula ile ambaye inahitaji ndio samaki iwe kubwa kwa muda mfupi. Tunaambia tuweke samaki, ukiweka mtoto wa samaki mweke miezi 8. Huyo samaki atakuwa amefika 350 grams, na hiyo unaweza kuuza 350 shillings. Samaki ya tilapia. Na huyu mwingine anaitwa catfish, ukimweka the same time muda huyo tu miezi 8, atakuwa amefika kilo moja na nusu, na unaweza kuuza 500 shillings. Unaweza kuuza 500 shillings. Ya? Na ulinunua mtoto wa samaki hii catfish shilingi 10, na nyingine unaweza kununua shilingi 20. Unaona uko na faida kubwa. Ya? Nimefunza, na hata tumepeleka kijana wangu anaitwa Brian Mweti alikuwa anasomea degree ya biotechnology, na nimefunza yeye mambo ya samaki, na yeye akawa interested, akawa na hamu ya kusoma zaidi, na yeye tunakaa naye kwa hatchery, na yeye ameintroduce hao brothers wengine na hata mama yao mambo ya samaki. Sasa kwa mji sisi wote tunajua mambo ya samaki. Kama alivyoweza kueleza Bwana Samson Modhuri, aliweza kuwafunza vijana wake kazi hii ya ukulima wa samaki, na hasa yule mdogo Brian Mweti ambaye licha ya kupata shahada yake ya biolojia aliweza pia kuenda kupata mafunzo pale Sagana ya ukulima huu wa samaki ili amsaidie babake. Tulielekea moja kwa moja hadi mahali ambapo samaki hao wamefugwa na kumpata Brian ambaye kwa ari na ukakamavu alitujuza tusiyoyajua kuhusu kazi hii. This planning unaona hapa fish ponds hizi partition. Nilikuwa nimeamua nikiweka pale nikiproduce wengine kabla hawajamaliza kukua sold
nawachukua na waleta hapa. Yeah. Yeah. Ili kama mtu nikimwambia maybe this is 20 shillings, alafu yeye anataka ingine bigger, namleta kwa hizo bigger, namwambia this is 30 shillings. Yeah. Alright, welcome. After that video, I do believe that you've learned something, and I had mentioned the methods of fish production. You have seen all that, all the way from Mr. Moses' farm to Mr. Motwiri with Dennis Mutuma, and I believe that you have learned something. On methods of fish farming, I said I had aforementioned this extensive fish farming. In this type of farming, it is very economic, and labor input are very low, so you can decide to do extensive kind of a fish farming where the natural food production plays a major role in this kind of a farming. Therefore, you need to decide, you need to make a preference on what kind of a method you want to do. Then I mentioned semi-intensive fish farming. This method implies moderate levels of economic and labor input. There is that moderate levels of economic and labor input, but the extensive, that's economic and labor inputs are low. Another method is that of intensive fish farming. In this method, the fish are stocked with as many fish as possible. The fish are fed with supplementary feed. That's kind of an intensive fish farming, and we have seen from Mr. Moses' farm, and even you've seen from Mr. Motwiri's farm. And advantages of fish farming, I told you about the animal production. They give us nutrition, food, there is income. Again, once you do fish production, they are nearby your farm. And we asked you a question that what kind of a fish, what kind of a farming do you do? What kind of a farming do you do? And I'm getting a lot of messages here. There's a Kimani from Kiambu says livestock farming. Thank you, Kimani, for that from Kiambu. He says that he does livestock farming, and I'm happy. You see, the moment that you know agriculture is the way to go, and then you embrace farming, of course you'll go far. You need to understand that, because that's the only way to do. Because I told you that once you embrace farming, you are going to feed yourself, you're going to feed the nation. Therefore, make sure that as you continue to quarantine at home, make sure that you do some farming at home, and you bring forth good some production there, and at the end of the day you will have achieved a lot. Paul Mbugua, he says that following the show, it's very informative, and thank you so much, and I do believe that you've learned something, and even in the next episodes we'll be looking more into other animals, and I do believe that you are going to learn something. And if you have any other question, you can still channel your question via the number that is on your screen or on our Facebook page, and we'll be answering that question even when we meet in the next episode, or rather. May you have a lovely evening and a good night. My name is Kennedy Mushira. Until next week on Saturday.